after vacation, maybe it's 5th April, right? 2025. Yes, sir. 5th April. Yeah. Yes, and I don't want you to sit for the exam right after the vacation. So it's so I talked to the office. So what I would like to do, I would like to take the midterm exam. It will be mid one, right? Mid one on. Let me check the calendar. It's probably 12 May. Sorry, 12 April, right? Yes, sir. 12th April. Yeah, it's 12 April, right? So inshallah, we'll have a regular class, and probably the first class that will take place on 5th of April, it will be online, right? That's the decision of the program office that the classes on 5th April will be held online, right? Okay. So we have a regular class, but the schedule would be a regular schedule. I mean, the class will start from 6:30. Okay. Okay, sir. So after today's class, we'll go for a vacation. Then after coming back from that, we'll inshallah restart our journey from 5th of April. But the first class would be would be held on online, and on that's actually exactly 5th of April. Then in the subsequent week, you'll have to sit for midterm one exam, right? And but I have seen a kind of notice, আমি জানি না আপনারা দেখেছেন কিনা, আমাকে ঘন্টাখানেক আগে I visited EMBA program office, and ওখানে অফিস থেকে আমাকে যেটা দেখালো একটা নোটিস যে there is a request made by the higher authority of the university. It's a request, not an order or direction. It's kind of a request they made actually to the head of the department and to the say director of the institutes. এখানে যুগ্ম কোন শিক্ষার্থী যদি থেকে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের যাদের, maybe they will have a kind of rituals during that week. I mean from 11 to probably, that week, that particular week. Okay, so আমাদের যদি 12th of April যদি আমরা মিড টার্ম নিই, এবং সেখানে যদি আমাদের ওই কোনো স্টুডেন্ট থাকে ক্লাসে যারা belong to that caste, actually that particular cohort, then you don't need to sit for the exam. Okay, given that you belong to that actually cluster. Then I will arrange a make up midterm for the student. But if there is no one belonging to actually to that particular cluster, then okay, no problem. We can take midterm exam as usual, right? So এরকম কোন স্টুডেন্ট কি আমাদের এখানে আছে কিনা, মানে যে আছে না পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ্ম শিক্ষার্থী, আমি এটা নোটিয়া দেখলাম আর কি। Not that we know of, sir. এটা ওদের একটা নবান্ন উৎসব হয়, নবান্ন চৈত্র সংক্রান্তি নবান্ন উৎসবে। হ্যাঁ, এবং ওই কারণে সম্ভবত তারা এটা ইউনিভার্সিটি হায়ার অথরিটি থেকে একটা এরকম অনুরোধ করা হয়েছে আর কি। তো again it depends on the faculty, individual faculty member, যে how will they actually proceed on. ওকে, কারণ আমাদের তো মিড ওয়ানটা আসলে আরো আগে হওয়ার কথা, কিন্তু ডিউ টু মেনি রিজনস, আমার রামাদান প্লাস হচ্ছে ভ্যাকেশনের পরে আবার বিভিন্ন ইস্যুজ আছে, সো আমাদের মিড ওয়ানটা এমনিতেই দেরিতে হচ্ছে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যেটা ওই সপ্তাহটা যেটা আমরা ভাবছিলাম যে 11 থেকে যে 18 যে উইকটা, 12 to 17 যে উইকটা, ওই উইকটাতে মিড টার্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ইস্যুস আছে আর কি। বাট যদি I have gone through it because the office was a bit confused. They didn't talk to the coordinator or program, EMBA director or the chairman. But you probably know I am a member of the Executive MBA coordination committee. So they have showed it to me, এবং আমি যেটা দেখে আমার যেটা আমি বুঝলাম, এবং আমি অফিসকে জানিয়ে এসেছি বিষয়টা এইভাবে যে
এটার ইমপ্লিকেশনস হচ্ছে এটা আমার মনে হয় ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাকাল্টি মেম্বার উপর ডিপেন্ড করছে। অর্থাৎ আমার ক্লাসে যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে তাহলে তার জন্য একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে। আদারওয়াইজ আমরা উই আর ফ্রি টু টেক মিড টার্ম এক্সাম ডিউরিং দ্যাট পার্টিকুলার উইক। ওকে ওকে স্যার। ওকে, সো আপনাদের তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস যেটা হবে সেটা হচ্ছে 5th of April 2025। দ্যাট উইল বি এর অনলাইন ক্লাস, কিন্তু অনলাইন ক্লাস হলো মানে ক্লাস টাইমটা হবে রেগুলার ক্লাস টাইম, অর্থাৎ from 6:30, and in the subsequent week you will have to sit for midterm 1 exam. ওকে ওকে স্যার। ঠিক আছে, অফিসকে আমি বলে দিয়েছি, অফিস সেভাবে নোটিস করে দিবে। হ্যাঁ, আর আপনাদেরকে যেহেতু আমাদের দিস ইজ দ্য লাস্ট চান্স টু ইন্টারঅ্যাক্ট বিফোর দ্য ঈদ ভ্যাকেশন, সো দ্যাটস ওয়াই I wanted to share it with you guys. Yeah, so that's one thing, and আমি চ্যাপ্টার যেগুলো রাখতে চাচ্ছি, চ্যাপ্টার 1 and chapter 2, that's it. Very, I mean, Ramadan, this is Ramadan, so I don't want to inflict more pressure over the students. So chapter 1 and chapter 2 is syllabus for midterm 1 exam. যদি আমরা নেক্সট উইকে নেক্সট ক্লাস অর্থাৎ ভ্যাকেশনের পরের ক্লাসে যদি আমরা কোনো কিছু কভার করি সেটা আমাদের মিড ওয়ানে ওটা রাখছি না আর কি। ওকে, জি স্যার। ঠিক আছে। আর হলো yeah, and I sent the material lecture 2 PowerPoint slide to the seer. Probably Bonnie has already received it. Sir, I have already shared this with our group and also in our classroom as well. Thank you very much. Yeah. So let us proceed on. I cannot, share anything here, but I think you can follow the lecture as such. You have the lecture materials, I mean the PowerPoint slides. So yeah, last week we talked about, we started talking about theory and philosophy in human resource development. Okay, the theories that do underpin human resource development and the philosophical aspects of it. And particularly talked about economic theory propositions for HRD. And we discussed about scarce resource theory, sustainable resource theory, human capital theory. Okay, and we also talked about the psychological theory propositions for HRD, and there we talked about the digital psychology, behavioral psychology, and cognitive psychology, that is purposive behaviorism. And I would like to continue our discussion, and so one more theory to actually talk about, and that is system theory, right? Let me go to the slide. Yeah. Well, so in today's class, I would like to talk about the system theory propositions for HRD. And there, could you please tell us, what do you mean by system? And actually, system, there is a theory, very popular theory, that's called system theory. I will be talking about system theory propositions for HRD, given that system theory significantly underpins HRD.
as a So do you have any idea about system? Probably I told you that organization can be viewed as a system, and it does have so many subsystems within it. So it can be an open system or a closed system, right? So what is actually system? A system is probably a collection of interrelated components that work together as a whole to achieve a common goal or purpose. Exactly. So Jabir rightly explained it. Thank you very much. So system is actually, it's a, what can I say? It's a set of interrelated elements, right? It's a set of interrelated elements functioning as a whole, right? So that's why we often view organization as a system, because it does have so many integrated parts or elements, but these are functioning as a whole, right? So because the goal is same, roles might be different, but the goal is same, and as such, a coordination is must. They are actually the system works as an unity following a unidirection, right? So that's important. And basically, there are three theories, three specific system theory perspectives that are actually proposed